స్టఫ్డ్ ఆలూ బైగన్. ఓకే, స్టఫ్డ్ ఆలూ బైగన్ రెండు ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ అనమాట, ఇటు బ్రింజాల్ కానీ ఇటు పొటాటో కానీ. సో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను. ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ అనమాట. అండ్ చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొంచెం డిఫికల్ట్, స్టఫింగ్ అనేసరికి కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూద్దాం మరి ఎలా చేస్తావు ఏంటి నువ్వు అని. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, ముందుగా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్. ముందుగా జీలకర్ర, పల్లీలు, ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి, అల్లం, అలాగే వెల్లుల్లి కూడా. సో యూజువల్గా మనం ఏదైనా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని దాన్ని మిక్సీ పట్టి మనం అప్పటికప్పుడు పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆ రెసిపీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. టేస్ట్ వైజ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అది కొంచెం డ్రై రోస్ట్ అయ్యాక మనం మిక్సీ పట్టేస్తాం. ఓకే, సో మనం దీన్ని స్టఫ్ చేసుకోవడానికి బ్రింజాల్ వచ్చేసి ఇలా కట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ అలాగే ఆలు కూడా సేమ్. ఓకే, ఇలాగా 4 పీసెస్ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సూపర్. సో ఇదైతే డ్రై రోస్ట్ అయిపోయింది. యా, మిక్సీ పట్టేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ కర్రీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా కొంచెం ఆయిల్, ఇంకొక స్పూన్ జీలకర్ర, ఆవాలు, తర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఇందులోనే మనం టమాటో పేస్ట్ కూడా వేసేద్దాం. స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. ముందుగా కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, అలాగే కొంచెం గరం మసాలా కూడా. సో వెరీ మినిమల్ స్పైసెస్ యాడ్ చేసాం అనమాట, ఎందుకంటే మనం ఎలాగో పౌడర్లో యూజ్ చేసాం కాబట్టి. కొంచెం కారం కూడా వేసేద్దాం. సరే, కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? సో అది బాయిల్ అవుతూ ఉంటుంది, అందులోపు మనం స్టఫ్ పెట్టేసుకుందాం. ఒక ప్లేట్, సో అందులో ఆ పౌడర్ ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అది స్టఫింగ్ చేస్తున్నాం. అవును. ఓకే,
సో స్టఫ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు అందులో వేసేద్దాం. యా. ఆలు ఒకటే వేస్తే సరిపోతుంది మనకి. సో రిమైనింగ్ పౌడర్ కూడా కొంచెం కొంచెం వేసి సో కొంచెం టైం టేకింగే, బట్ ఎప్పుడైనా స్పెషల్ అకేషన్స్కి స్పెషల్ గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు అయితే ఇదైతే కుక్ చేయొచ్చు, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో చక్కగా ఉడకాలి, అది మొత్తం మెత్తగా కూడా అవ్వాలి, ఉడకాలి. సో కాబట్టి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయి ఉంటుంది అంటే ఒకసారి చూద్దామా? యా, చూసేద్దాం. సో చక్కగా ష్రింక్ అయిపోయాయి అన్నీ. ఓకే, సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాం. యా, పుదీనా యాడ్ చేసి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్గా మనం పుదీనా కూడా వేసేసుకున్నాం. ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేది. ఓకే రాసియా, స్టఫ్డ్ ఆలూ బైగన్ రెడీ అయిపోయింది. టేస్టీ టేస్టీ స్టఫ్డ్ ఆలూ బెంగన్ రెడీ. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొక్కసారి చూసేయండి. స్టఫ్డ్ ఆలూ బెంగన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు: వంకాయలు 1/2 కిలో, బంగాళదుంపలు 4, పల్లీలు 1/2 కప్పు, ఎండు కొబ్బరి పొడి 1/2 కప్పు, ధనియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, తరిగిన అల్లం 1 టేబుల్ స్పూన్, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 4, పుదీనా కొద్దిగా, టొమాటో 1 కప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, ఉల్లిపాయ 1, కరివేపాకు 2 రెమ్మలు, కారం కొద్దిగా, ఉప్పు తగినంత, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, నూనె 3 టేబుల్ స్పూన్లు, పసుపు చిటికెడు, కొత్తిమీర కొద్దిగా. స్టఫ్డ్ ఆలూ బెంగన్ తయారు చేసుకునే విధానం: ఒక పాన్ లో జీలకర్ర, పల్లీలు, ధనియాలు, ఎండు కొబ్బరి, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వంకాయలు మరియు బంగాళదుంపల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి. పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. దీనిలో టొమాటో పేస్ట్, పసుపు, తగినంత ఉప్పు, గరం మసాలా, కారం వేసి వేగనివ్వాలి. తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న వంకాయలు, బంగాళదుంపలు, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత పుదీనా వేసి బాగా కలుపుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే స్టఫ్డ్ ఆలూ బెంగన్ రెడీ.